எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க TNagaril உள்ள Velavan ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க. எல்லாரும் அது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க 15 இயர்ஸ் 16 இயர்ஸ். எனக்கு என்னமோ ரொம்ப ஸ்பீடா போயிடுச்சுன்னு தோணுது. லைக் அடுத்து என்ன ஆக போகுது எனக்கே அது அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ வாஸ் குவைட் எக்ஸைட்டட். ஒரு புது கான்டென்ட் கொடுக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படி தோணுச்சு. And I feel like the web space is something that's being consumed a lot right now. So nice ma'am. அது மட்டும் இல்லாம நவம்பர் ஸ்டோரியில நாங்க எந்த மாதிரி தமன்னாவை எதிர்பார்க்கலாம்? You will not see Tamannaah. That is the good part. I feel like both of them have really constantly kept doing stuff that really pushed them also as actors, as stars, and both their journeys are incredible. So kandipa whenever the right script comes along and people think that we should be casted together, I think it will happen. Safe ah irukano ellarum veedla வெளியில போகாம வீட்ல சேஃபா இருந்ததா அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன். கிளலங்களி படத்துல வடிவேல் சாரை வந்து ஜாக்கின்னு கூப்பிடுவீங்க. சோ அந்த மாதிரி என்னைய ஒரு 2 தடவை கூப்பிட்டா ஒரு சந்தோஷப்படுவேன். நீங்க ஜாக்கி, அவங்களோட பேர் ஜாக்கியே இல்ல. இல்ல மேம், வைரம். மை நேம் இஸ் வைரம். சோ வைரம். யா. ஓகே. வைரம். Yeah. I also don't remember Yatila Langri when it's such an old. Okay ma'am. I also don't. Yeah, sure. எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. சொல்லுங்க, நீங்க தான் சொல்லி கொடுங்க இப்போ. ஓகே மேம். ஒண்ணும் இல்ல, வடிவேல் சாரை பார்த்து கொஞ்சம் ஃபீலிங்ஸோட ஜாக்கி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பட் உங்களோட பேர் வைரம், இட்ஸ் வெரி லைக் லாங் இல்ல? ஓகே மேம், வேணாம், பேர் சொல்லிட்டீங்க. வைரம். ஓகே மேம், அதுவே ஹாப்பி. சூப்பர். நவம்பர் ஸ்டோரியோட ட்ரெய்லர் பார்த்தோம், சூப்பரா இருந்துச்சு. பட் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்ததோட தமன்னா மேம் கிரைம் த்ரில்லர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. சோ உங்களோட கரியர்ல நிறைய ஜானர் பண்ணிருக்கீங்க, பட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ டூயிங் as a crime thriller. It's the first time. அத பத்தி சொல்லுங்க மேம். Tell us about that. I was looking at 2 years ago. I was looking at a lot of web content, and I felt like web is a great space to explore. Or actor, I have had the good fortune of doing a lot of movies. Audience kuda anbu always en kuda irundiruchu. But I felt like edo oru pudu content kudukano audience ku appadi thonuchu. And I felt like the web space is something that's being consumed a lot right now. So I was looking at scripts, and when November Story came to me, I thought, first of all, it's a great genre to attempt in the web space. அந்த சஸ்பென்ஸ் தான் நமக்கு அடுத்த எபிசோட்க்கு கொண்டு போகும். So I felt like the crime thriller genre itself is a great genre to attempt, and it's actually very well written. Ram, who is the director of he goes by the name of Indra Subramaniam, and he's written the story so well, and he's I think that excited me to be a part of this, and it is his debut project. But settle varumbodhu he had complete clarity of shooting, and it's very difficult because in a crime thriller there are lots of ups and downs, and there are lots of small details that go on. So on the details correct mind la vechikita the shoot pandrathu, I think it was something that I thought would be exciting for people to watch. So nice ma'am. அது மட்டும் இல்லாம நவம்பர் ஸ்டோரியில நாங்க எந்த மாதிரி தமன்னாவை எதிர்பார்க்கலாம்? You will not see Tamannaah. That is the good part. You will see Anuradha, and you will see Son, and you will see other characters who are I think it is it's a story of a girl next door. But it's all of us when we are in a difficult situation, and when it comes to our parents, or emotional, how you're emotionally so frustrated when there are so many things that are going on around you. Also when you're young, the parent takes care of you, but as you grow older, you are the one taking care of the parent. So and the role reversal, adu oru crime thriller format la I think it's I thought that really excited me because na personal adukku relate பண்ணுவேன். So yeah, that's basically what you will see in November Story.
யா சூப்பர் மேம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது இதுல ஒரு புது தமனாவை தான் பாக்குறோம். ஐ மீன் தமனா இல்ல, பட் நியூ கேரக்டர் தான் பாக்குறோம். ஏன்னா உங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு. இன்ன வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் தான் இருந்துச்சு. இதுக்காக நீங்க தனியா ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஹோம்வொர்க் ஏதாச்சும் தனியா பண்ணீங்களா? Basically, for me, the script was itself a big help in terms of what I really needed to do, because at the way ரொம்ப detailed irukku. But definitely, Ram and I, for the first 2 days, we were just cracking as to how we want to play the character. And for me also, what another thing was challenging on the first 2-3 days was the speed, of how we were moving, because um, the web space really gives you this time to like stay in front of the camera and not speed up anything, and do it in real time. Even like your actions of picking up something, keeping something, everything has a more real time to it. But Silavati films le act pannumbodhu, it's always a little like 20% faster than normal life. So I feel like this really gave me that understanding of how you can be in a web space and really enjoy being in front of the camera without having to speed up things. ஓகே மேம். நீங்க சொல்றது போது எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் நினைச்சுறது ரொம்ப விறுவிறுப்பாவும் இருக்கு. எப்ப பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜி யா கண்டிப்பா. பட் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்க்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓகே பண்றதுக்கு முன்னாடி சம்திங் க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா டச் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது நீங்க டக்குன்னு ஓகே ஐ வில் டூ தி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்? I think web shows particularly are something that you watch alone. Yeah. See, a film is still something you will go with either family or friends, or you'll go with one other person. It's not something you will watch alone. I mean, very few people go for films alone. But I feel like web shows are something you actually watch alone. It's only very personal to you. So I feel like this really had that, it had the right emotional hook for people to start relating into it. And it's a beautiful father-daughter relationship that is being shown. But mostly like a child and parent relationship. And adu ellarukkum adu oru connect agum. So I feel like this was the moment I heard the story, I felt like kandipa idu enakku one thing, it will be oru pudu portrayal irukum. And also enakku kadhe romba romba pidichadu. Crime thrillers also can be very predictable sometimes, but I felt like this I just didn't know what to expect. Like அடுத்து என்ன ஆக போகுது எனக்கே அது அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. So I was quite excited to do it. ஓகே. பட் நவம்பர் ஸ்டோரி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நாங்க எட்ஜ் ஆஃப் தி சீட்ல உட்கார்ந்து தான் பாப்போம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்றத பார்த்தா. No, actually நீங்க எட்ஜ் ஆஃப் தி சீட் பார்க்குற அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஹாப்பியா உங்க வீட்ல உங்க பெட்ல கம்ஃபர்டபிள் ஆகி உங்களோட டிவைஸ்ல பார்க்கலாம், இல்ல டிவில பார்க்கலாம், wherever you have Disney Plus Hotstar. யா ஷூர் சூப்பர் மேம். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த ஒரு விஷயம் T15, அதாவது T15 என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்க்கு 5 to 10 years அவங்களோட ஸ்பேன் டைமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கா இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது தமன்னா ஆஸ் அ லீட் ஹீரோயினா 15 years and the count still going on. 15 years எப்படி பாக்குறீங்க? அவ்வளோ டைம் ஆயிடுச்சுன்னு தோணல. எல்லாரும் அது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க 15 years 16 years. எனக்கு என்னமோ ரொம்ப ஸ்பீடா போயிடுச்சுன்னு தோணுது. இன்னும் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு தோணுது. ஏன்னா I'm really trying to not get stuck into an image or not get stuck into one framework of things. 15 yearsக்கு அப்புறம் இப்படிதான் இருக்கணும், இல்ல ஒரு ஆக்டர் இவ்வளவு சக்சஸ் பாக்குறதுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி தான் கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும், அந்த மைண்ட் செட் வெளியில இருந்து வந்துட்டு I want to do different stuff and I don't want to be stuck in any in any framework. சூப்பர் மேம். நானும் சொல்லிடுறேன், தயவுசெய்து நிப்பாட்டிடாதீங்க, இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே போங்க, அதான் எங்களுக்குலாம் வேணும். Yes, I will be at தேங்க்யூ மேம். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்குன்னு சில ஆசைகள் இருக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டுக்கும் இவ்வளவு இயர்ஸ்ல இன்னும் நான் பண்ணாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, ஐ ஹேவ் டு ட்ரை திஸ் அப்படின்ற இருக்க விஷயங்கள் என்னென்ன? I think I think doing a biopic would be interesting. Wow. Doing a dance film would be interesting, and I've always loved to dance. So yeah, I mean there are things that and doing an out and out action film would be something I would like to do, because I love watching action. So yeah, I think there are these things that I have in mind, but I think when I see the right script, right, I think that's when I think it'll all happen. சூப்பர் மேம். பயோபிக் சொன்னீங்க,
யாரோட பயோபிக் பண்ணணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க? I think, like, I mean, Sridevi ma'am was someone I really looked up to. So I feel Wow. like it would be a great biopic to be a part of. சூப்பர் மேம். இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லல, நானே சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். பட் ஏன்னா உங்களவே சின்ன ஸ்ரீதேவி அந்த மாதிரி சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்காங்க நிறைய இடத்துல. சோ Yeah, அது மட்டும் I இல்லாம have to really like her journey has been really, has been an inspiration to so many people. So that would make a good film, I think. சூப்பர் மேம். இன்னைக்கு இருக்க என்ன சொல்றது, நான் சொன்னேன் இத்தனை வருஷம் சினிமா கரியர்ல நிறைய ஹீரோஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க. பட் இருந்தாலும் இன்னும் ரஜினி சார், கமல் சார் கூட ஃபுல் ஃபிளெஷ்டா ஒர்க் பண்ணல. சோ அது வந்து என்ன சொல்றது, எதிர்பார்க்கறீங்களா அவங்க கூட ஒர்க் பண்றதுக்கு? I definitely feel like ஒரு correct characterization இல்ல ஒரு correct படம் வரும்போது கண்டிப்பா அது நடக்கும். But I'm not like, for me as an actor today, it's more important to do interesting characters, to be a part of good content. Audience, whatever said and done today, like even from when I started, like 10 years back, audiences were, for different mentality. Today, audiences don't want the same things that they wanted 10 years ago. So for me, more than collaborating with, a certain, I mean, with all due respect, a certain star, I would rather collaborate on a, on a project where I feel like, அது பார்க்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், so yeah, that's what I think. சூப்பர் மேம், தட்ஸ் குட். அது மட்டும் இல்ல மேம், இன்னைக்கு வந்து ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்கான மூவிஸ் நிறைய வருது. அது மட்டும் இல்லாம ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் ஹிட் படங்களாவும் வருது. ஃபேன்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி இருந்தாலும் இன்னும் கிரியேட்டர்ஸ் மத்தியில ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் மூவிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் மேக் பண்றாங்களா, இல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன்னாடி வர மாட்டேங்கிறாங்களான்னு நினைக்கிறீங்களா? No, I feel like there's always been enough female centric, content that's been made, but I feel like right now the writing is a lot better. Like people are writing better scripts, and conventional over time, especially in the film framework, I see either the character is white or black. There was no like, they weren't exploring real people. They weren't trying to explore a woman in her entirety. Like there's always a judgment on her character as to what kind of a character she is. But I feel like today that is being broken, and I feel like the web space actually gives you the chance to do more varied characters without that judgment. So kandipa, people will write more relatable content. People will write more real characters, because I think that's the kind of content people want to see today. Yeah, சூப்பர் மேம். நாங்களும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்றதுக்கு. சூப்பர். இப்போ வந்து தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ், லைஃப்லாம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பட் என்னதான் இருந்தாலும் தியேட்டர் இஸ் லைக் டெம்பிள் டு நிறைய சினிமா ஃபேன்ஸா இருக்கட்டும், ஆடியன்ஸா இருக்கட்டும். Yeah. பட் மிஸ் பண்றீங்களா ரொம்ப தியேட்டர்ஸ்? I feel like definitely, theaters, it is an experience. But right now there's just so much difficulty and such hardships outside. I think right now what's most important is ellarum safe ah irukano, ellarum veedla வெளியில போகாம, அவசரம் இல்ல வெளியில போகாம வீட்ல சேஃபா இருந்ததா, அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு as a world and as a country, we don't need people to right now just worry about those things. I think when the time is right, everything will open, and people will eventually again watch movies. People will again go outside. Everything will again be back to the way it was. But I feel like at this point it's so important to understand the seriousness of the situation, and not be taken away by, of course it's awesome to go outside. Of course, who doesn't want to meet their friends, who doesn't want to meet their family? But sila tayathila sila certain kind of behavior is what you need to have so that you can be safe. Yeah, this is a new reality. We have to live with that. We'll have to live with this new reality. Yeah, for sure. Yeah, super man. Yeah, ரீசெண்டா பார்த்த ஒரு தமிழ் மூவி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போன மூவி ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல? I haven't seen, but I really want to see Master actually. Wow, Master. I haven't seen it, but that is on the next on my list. I want to check it out. சூப்பர் மேம். மாஸ்டர் சொல்லிட்டீங்க, ஸோ கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டே ஆனும். அதாவது எப்பவுமே அஜித் சார் ஃபேன்ஸும் சரி, விஜய் சார் ஃபேன்ஸும் சரி, சோஷியல் மீடியால ஒரு சின்ன சின்ன ஃபைட்ஸ் போனா கூட ரெண்டு ஃபேன்ஸும் ஒத்துப்போற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, தலைக்கும் சரி தளபதிக்கும் சரி ஆன் ஸ்கிரீன் பெஸ்ட் பேர் தமன்னா. அந்த விஷயத்துல ரெண்டு பேருமே ஒத்து போவாங்க. Yeah, that's a true ma'am. நான் பாத்துறேன் கமெண்ட்ஸ்ல. சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கூட்டணி திரும்ப எப்ப எதிர்பார்க்கலாம் வித் தலை ஆர் தளபதி? See, I feel like both of them have really constantly kept doing stuff that
really push them also as actors, as stars, and both their journeys are incredible. So kandipa, whenever the right script comes along and people think that we should be casted together, I think it will happen. So yeah, I mean, I hope soon, because it's always love to I always love to collaborate with with actors who have kept up to times, and they've really given the audiences the kind of cinema they want. Super ma'am, we are also eagerly waiting for that combo. Last question, அதாவது தமிழ்நாடு ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே கேட்கறது, அதாவது கல்லூரி தர்மதுரை அந்த மாதிரி தமன்னா, the girl next door தமன்னாவை நாங்க மிஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ நவம்பர் ஸ்டோர்ல அந்த மாதிரி தமன்னாவை நாங்க பார்க்கலாமா? அந்த மாதிரி கிடையாது, but it will be something even more I think I don't know what to ask you to expect, but it's definitely different from anything that you've seen of my work இப்போ வரைக்கும். ஓகே மேம், பட் இது எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸா தான் இருக்கும். அப்ப நம்பர் ஸ்டோரி இந்த எக்ஸ்பெக்ட் இல்லாம பார்க்கலாம். கண்டிப்பா. Sure ma'am, thanks a lot ma'am, thanks for your valuable time. Thank you. Pleasure. Thank you.